Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 22 about the chapter Sequence and Series. See, this is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So we will do one problem from that exercise 2.6, so that it is somewhat important problem. So problem number 10 from exercise 2.6. Okay, so what is the problem? They have given us that if S1, S2 and S3 are sums of first n natural numbers, their squares and their cubes, okay, respectively, then show that this. See, what is S1? S1 is sum of first n natural numbers. Okay, so this is summation R. I will erase this. So S1 they have given as summation R, R taking values from 1 to n. Then S2 is what? They have written their squares. So it is summation R squared 1 to n, and S3 their cubes. So S3 is summation R cube 1 to n. And to show that, to prove 9 into S2 squared is equal to S3 into bracket 1 plus 8S1, 1 plus 8 into S1. This is to be proved. So I think this can be done easily. Solution, you know, S1 is what? Summation R 1 to n. So it is, you know, all of you, n into n plus 1 upon 2. Then S2, it is summation R squared 1 to n. So it is what? It is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Okay, and then S3, it is summation R cube. So it is what? N squared, n plus 1 bracket squared upon 4. This is the prerequisite. If I want to do this problem, I must know the formulae required to work on that. So S1, S2, S3. Now just we have to calculate all these things. Now we have to first work on 9 into S square, 9 into S2 square, LHS. LHS is what? 9 into S2 bracket squared. Sorry, S2 squared means what? It is 9 into square of S2. म्हणजेच काय? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 square of this. So it is what? 9 into काय होणार? n square, n plus 1 squared, 2n plus 1 squared आणि divided by 36. 6चा वर्ग म्हणजेच काय झालं? 9 चौक 36. हे मला कॅन्सल करून इथे 4 येईल. सो व्हॉट इज युअर लेफ्ट हँड साइड? n square, n plus 1 squared, 2n plus 1 squared upon 4. So this is say result 1. Now try to calculate right hand side. What is right hand side? It is S3 into bracket 1 plus 8 into S1. So what will be that? S3 किती आहे बघा? n square, n plus 1 bracket squared upon 4 आणि into bracket 1 plus 8 into S1. So 1 plus 8 into S1 चा फॉर्म्युला वापरा, n into n plus 1, मी उलट लिहितो जरा, n plus 1 into n upon 2. So whenever I do this, it is n square, then n plus 1 squared, okay, into bracket upon 4 is there here, into bracket this addition. So हे 2 इकडे मल्टिप्लाय करा. So 2 into 2 plus actually, किंवा काय करता येईल आपल्याला? ओके, हे इथेच कॅन्सल करता येईल. आय विल इरेज दिस. कॅल्क्युलेशन्स कशीही तुम्ही करू शकता. त्यामुळे बघा,
2 इंटू 1 म्हणजे सॉरी हा इथे 2 मी कॅन्सल करायचा आहे असं म्हटलं ना आपण. सो दिस कॅन्सल्स, इथे 4 येईल. म्हणजे कंसात काय येणार बघा, ते 1 प्लस काय होणार आहे, हे 4n, एन हे कंसात कसं आहे बघा, 4 इंटू काय आहे, n प्लस 1 इंटू n म्हणजेच n स्क्वेअर्ड प्लस n असं मिळालं तुम्हाला. म्हणजेच काय झालं, हे n स्क्वेअर n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड अपॉन 4 आणि काय होणार, हे जे काय टर्म उरली ना तुमची ती ब्रॅकेटमधली टर्म काय बघा, 4n स्क्वेअर्ड प्लस 4n प्लस 1. म्हणजेच काय झालं, हे 4n स्क्वेअर्ड प्लस 4n प्लस 1 हा 2n प्लस 1चा परफेक्ट स्क्वेअर आहे बघा. 2n प्लस 1चा परफेक्ट स्क्वेअर काय येणार, 4n स्क्वेअर्ड पहिली टर्म ती आली, मधली टर्म 4n ती पण आहे, आणि 1चा स्क्वेअर 1. सो ओके, वी आर थ्रू नाव. सो दिस इज n स्क्वेअर, n प्लस 1 स्क्वेअर्ड हे होतेच तिथे, आणि हे 4n स्क्वेअर्ड प्लस 4n प्लस 1 म्हणजेच 2n प्लस 1 स्क्वेअर्ड, आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 4. दिस इज सेट 2. and now from 1 and 2 you can say that result is proved. किती सोपा प्रॉब्लेम होता बघा, just calculations are needed. Okay, so now I will erase this. So now what I can say, from 1 and 2, so from 1 and 2 we get 9 into s2 squared, because that was your left hand side. It is equal to s3 into 1 plus 8 into s1. So proved. So in this particular solution we are using just the formulae, summation r squared, summation r cube, and just it is a matter of your calculation ability. If your calculation ability is strong, these problems can be managed. Calculation ability किती आहे याला इम्पॉर्टन्स आहे, किती चांगली आहे म्हणजे थोडक्यात. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. वी विल erase this slide now. We'll erase the blackboard, whiteboard, and then we can continue. Okay, so this is what is expected in that problem. Now they have summed up all the theory that you have studied. So what is arithmetic progression, then what is geometric progression, what is harmonic progression, what is arithmetic mean, what is geometric mean, what is harmonic mean of the two numbers, then what is the theorem that relates arithmetic, geometric and harmonic mean. Okay, all these things as a theory they have written there, and then it starts miscellaneous exercise. So some problems from miscellaneous exercise we can try. Okay, so first part is just what we can say objective type questions. First part is just objective type question. मग त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, तिसरा प्रश्न आपण बघूया. हा आता मिसलेनियस एक्झरसाइज आहे, त्यातला तिसरा प्रश्न. ओके, सो मिसलेनियस एक्झरसाइज त्यातल्या पहिल्या प्रश्नातला तिसरा भाग, थर्ड क्वेश्चन काय आहे बघा. इफ फॉर जीपी त्यांनी काय दिलंय बघा, इफ फॉर जीपी T6 upon T3 T6 upon T3 is given to you as 1458 divided by 54. What is R? That is asked. Now this is GP म्हटलेलं आहे ना, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनचे फॉर्म्युले वापरायचे. T6 आहे ते, सॉरी T6 अपॉन T3. TN चा काय फॉर्म्युला आहे जीपी मध्ये, फॉर जीपी TN चा फॉर्म्युला काय, A इंटू R रेस टू N मायनस 1, वेअर A इज फर्स्ट टर्म, A इज फर्स्ट टर्म and R is common ratio. R is common ratio. मग इथे काय होईल, T6 चा फॉर्म्युला काय होणार, A इंटू R रेस टू 5.
आणि T3चा फॉर्म्युला काय होणार A इंटू आर स्क्वेअर. मग तुम्हाला दिलंय त्याने T6 अपॉन T3 म्हणजेच काय होणार A इंटू आर रेस टू 5 डिवायडेड बाय A इंटू आर स्क्वेअर्ड, म्हणजेच A कॅन्सलच होणार आणि आरचा घन उरणार आणि दॅट इज इक्वल टू 1458 भागिले 54. 1458 भागिले 54 म्हणजेच काय होतं बघा आर क्यूब इज इक्वल टू 1458 आणि 54 दोनने भाग जाईल, इथे 27 होईल आणि इथे दोनने भागलं की किती होणार 729. बरोबर ना. मग 729 हा 9चा घन आहे आणि हा 3चा घन आहे. किंवा तुम्ही बघा ना 27ने जर भागलं इथे 27 दुणे 54, बरोबर ना. 27 दुणे 54, 27चा वर्ग किती आहे तोच आहे ना 27 दुणे 54 म्हणजे 2चा भाग लागला 54 आणि 18 उरले 189. 27 7 189. सो आर क्यूब इज 27. सो आर इज 3. सो ए ऑप्शन आर इज 3. they have asked you R. So problems like this can be done very easily. Okay. Now coming to fifth problem. We will not solve all. Some problems only we will discuss from that chapter, from that particular MCQs. Now the philosophy should be I will solve 20 problems. You will solve 200 problems. Then only you will master in the art of solving problems. So fifth problem, if common ratio of GP is 5. Okay, so problem number 5. Again it is a problem on geometric progression. And what is given? Common ratio of GP is 5. So they have given R is 5. And also they have given fifth term is 1875. T5. ही 1875 आहे असं दिलेलं आहे तुम्हाला. मग काय करणार आपण तर तुम्हाला त्यांनी काय विचारलंय फाइंड द फर्स्ट टर्म. ए इज आस्क्ड विथ सम ऑप्शन्स. मग आता TNचा काय फॉर्म्युला असतो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये तर A इंटू आर रेस टू N मायनस 1. मग T5चा फॉर्म्युला काय होणार A इंटू आर रेस टू 4. मग तुम्हाला इथे दिलेलं आहे आरची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेलीच आहे 5. म्हणजेच काय झालं बघा सो ॲज T5 इज 1875 what you get is A into R raised to 4 is 1875 but R is 5 given. Okay, so as R is equal to 5 what you get A into 5 raised to 4 is 1875. म्हणजेच A ची व्हॅल्यू किती झाली तर 1875 डिवायडेड बाय 5 रेस टू 4. आता 5 रेस टू 4 किती येतं ते आधी 1875 आणि बघा इथे 5ने भाग जाईल 25नेच भाग जाईल त्याला 25नेच भाग जाईल ना म्हणजे 5च्या वर्गने म्हणजे हे 25ने जर भागलं मी न्यूमरेटर तर तो किती येणार 25 सक 150 25 सत्ता 175 म्हणजे 7 झाले आणि काय होणार उरले 12. मग त्याच्यावर 5 म्हणजे 125 म्हणजे 25 पाचा 125 आणि इथे मी 25ने भागल्यामुळे इथे किती होणार 5चा वर्ग उरणार म्हणजेच काय झालं 75 भागिले 25. ओके म्हणून त्याचं उत्तर येणार 3. सो A इज 3. सो धिस ऑप्शन नंबर A. सो हे सोपे प्रॉब्लेम्स असतात. यू कॅन वर्क ऑन दोज अँड गेट द आन्सर्स. आणखी एखादा आपण करूया की बघा आता इथे आपण 7वा प्रॉब्लेम करूया. ओके सो व्हॉट विल बी द 7th प्रॉब्लेम. सो मिसलेनियस एक्झरसाइज आपण करतो त्यातल्या पहिल्यामधला 7वा भाग. ओके त्यांनी काय सांगितलंय बघा सम टू इन्फिनिटी तुम्हाला काढायची आहे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची आणि सम टर्म काय दिले आहेत बघा 5 देन -5/2 देन +5/4 देन व्हॉट
minus 5 by 8 and so on. These are the terms of that geometric progression. सो विचार करा, 5 ला कितीने गुणल्यानंतर -5/2 मिळणार? -1/2 ने. त्याला पुन्हा -1/2 ने गुणलं की 5/4 मिळणार आहे. सो हिअर व्हॉट यू कॅन से, r इज इक्वल टू -1/2. म्हणजेच काय झालं, मॉड ऑफ r इज लेस दॅन 1. अँड यू नो की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये ज्यावेळी कॉमन रेशोचा मॉड हा लेस दॅन 1 असतो त्यावेळी सम अप टू इन्फिनिटी ही काय असते, a/1 - r. हा फॉर्म्युला आहे. मग इथे a 5 आहे. सो व्हॉट विल बी इन धिस अवर प्रॉब्लेम, इट विल बी 5/1 मायनस कॉमन रेशो किती आहे, -1/2 आहे. म्हणजेच किती होणार, 5/1 + 1/2 म्हणजे हे 3/2 झाले. सो 5/3/2. So when you reciprocate and multiply, it is 10/3. Correct? So this is how the problems can be managed. आपल्याला चांगला थिअरीचं अंडरस्टँडिंग पाहिजे. जे जे काही तुम्हाला शिकवलेलं आहे त्या चॅप्टरमध्ये, जी काही थिअरी तुम्ही केलात, वी शुड नो दॅट प्रॉपरली. ठीक आहे. तसंच आता बघा, त्यातला आणखी एक प्रॉब्लेम आपण करूया, 9वा प्रॉब्लेम. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 9. ओके, फ्रॉम मिसलेनियस एक्झरसाइज. फर्स्ट प्रॉब्लेम MCQचा आणि त्यातला 9वा भाग. 9वा भाग त्यातला. ओके, काय त्यांनी विचारलंय बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वेअर A, G अँड H आर अरिथमॅटिक, जॉमेट्रिक अँड हार्मोनिक मीन ऑफ A अँड B. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला A आणि B जर दोन टर्म्स दिलेले असतील तर A समजा कॅपिटल A आपण अरिथमॅटिक मीन घेतला तर त्याचा फॉर्म्युला काय हे माहिती पाहिजे, A+B/2. जॉमेट्रिक मीन त्याचा फॉर्म्युला काय होणार, √AB. हार्मोनिक मीनचा फॉर्म्युला काय असतो, 2AB/A+B. जर हे सर्व मला माहिती असतील तर हे प्रॉब्लेम्स यायला पाहिजेत. बरं, त्यातलं रिलेशन काय आहे, AH इज इक्वल टू G² आणि for any two numbers A is greater than or equal to G, greater than or equal to H, and they are equal when A and B are equal. When जे दोन numbers आहेत ते जर equal असतील तर all the terms are equal. If they are distinct, then A is greater than or equal to G, greater than or equal to H. याच्या व्यतिरिक्त काही थिअरी नाहीच आहे. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, देन यू कॅन डू एनी प्रॉब्लेम ऑन दॅट. मग आता इथे बघा, A इज इक्वल टू A+B/2, दॅट इज करेक्ट. G इज इक्वल टू √AB, दॅट इज ऑल्सो राईट. H इज इक्वल टू 2AB/A+B, that is also right. So what is now relation between A, G and H? That is G² is equal to AH, and here they have given A is equal to GH. It is not possible. बघा ना, G² म्हणजे काय होतं, AB, आणि A into H काय होतं, ते AB A+B/2 आणि 2AB/A+B. So when you multiply A and H, this A+B gets cancelled, 2 gets cancelled. So AB, which is square of G. So this is the relation. This is not true. A is equal to GH is false. Correct? A is equal to G into H is not true. I hope you understood this. Okay, so this is all about first problem in that exercise. जो आहे multiple choice questions चा problem. They are giving you a good practice of multiple choice questions because that is what you have to face in competitive examinations. Now in case of the second problem, in a GP, पहिला पार्ट बघा त्यातला, in a GP the fourth term is 48 and 8th term is 768. Find the 10th term. So now the problem is about geometric progression, and what is told to you, fourth term T4, it is 48. And what, T4 is 48, and 8th term, that means T8, okay, this is 768. Using these two you have to calculate T10. Now what is geometric progression Tn formula? We know Tn is A into r raised to n minus 1. So T4 will be A into r cube, and that is 48. Now you always know that A is first term, R is common ratio.
and T8 is what? A into r raised to 7, and that is 768. So when you divide T8 by T4, right, what you get? A into r raised to 7 divided by A into r cube, and that is equal to 768 divided by 48. Okay, so now this A gets cancelled. R raised to 7 upon r cube is r raised to 4. So we get r raised to 4 is equal to, now this division I have to do. What will be that? If I divide by 24, 24 into 2s are 48. इथे कितीचा भाग लागेल बघा? 24 त्रिक 72, 3 चा भाग लागला, 4 उरले, 4 वर 8 48, 24 दुणे 48 आणि 32 भागिले 2 म्हणजे 16 उरलं. So very simple. R raised to 4 जर 16 असेल तर what is R? It is 2. Now once R is 2, you know this A into R cube is 48. So A into R cube म्हणजेच काय होणार? A into 2 cube. R ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली ना. So it is 48. What is 2 cube? 8. So 8A is equal to 48. This is 48. So A is equal to 48 upon 8 म्हणजे 6 झालं. So we got both the things. I have told you that in case of arithmetic progression, when you get values of A and D, anything can be done after that. In geometric progression, when I get A and R, anything can be calculated. So now you have got A and R. So now what you want? We want 10th term. So T10 आपल्याला calculate करायचे. What is T10? It is A into R raised to 9. General formula काय? A into R raised to n minus 1. If it is 10, value of n, it will be A into R raised to 9. But A is 6. So it is 6 into R. R is 2. 2 raised to 9. 2 raised to 9 किती असतं? 512. So this is 6 into 512. You can do that. 512 गुणिले 6 म्हणजे 372. कारण काय? 5 30 आणि 12 72. पटापट कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला आलीच पाहिजे. सो 3072 इज द रिक्वायर्ड आन्सर. ठीक आहे. सो दिस इज what you can work on. Such problems are not at all difficult, but we should be able to solve them correctly. Okay, so this is all in this lecture. We will continue in the next lecture. Bye.